Good afternoon, students. Um, Hope you're giving the P3 exam um, very well because I expect good marks in biology because I have given suggestions also. Though you were not present in classes, but still I have given in the group. So if you have missed it, please take a look, and if you have any doubt, then ask me in my personal WhatsApp. It's not about the audio today. It's totally about the new chapter, biotechnology, principles and processes. As you know that during the P4 P3 exam, we have to complete your term 2 syllabus within 7 to 8 February. So that's why we are continuing your classes during the exam. So I don't think it's a very um, overloading things. So, and from mine, I am guaranteed to you that I am not going to give you any hard work or any kind of pressure to make that you are taking like another kind of pressure is coming. So these are all apart from this. Let's focus on the chapter biotechnology, principle and processes. So basically, what is biotechnology? This is technology involving biology. That's why it is known as biotechnology. That means in this, living organisms or their products are processed so that human can use it. That's why this kind of technology, so that we can um, use their products or we can modify the living organisms so that human can use that things by their own ways. That's why biotechnology come. Now, European Federation of Biotechnology, short form EFB, in their term, biotechnology is the integration of natural science and organism, cell, parts, and thereof and molecular analogues for product and services. So you can understand that according to this organization, they are saying no, I'm not using any kind of living organism products, I'm not modifying, I'm just integrating the natural science with the living organisms, or you can say the cells or parts or molecular things of that living organism, so that we can use their product and their services. That is the different type of thinking biotechnology. So now biotechnology basically deals with microbe which can use for the different processes like making card, bread, wine, etc. Whatever you have seen in the microbes in human welfare. Biotechnology, with the help of this, we can use the process in vitro fertilization, that is test tube program baby. Now we can synthesize
a new gene, or we can use that new gene also by the biotechnology. Then we can prepare a new vaccine. Then we can correct the defective gene. That is the most important part. I'm coming in the reading portion. Now, what are the core techniques of modern biotechnology? There are two techniques. One is genetic engineering and second is bioprocess engineering. By these two techniques, we can use the biotechnology. So, what is the genetic engineering? In this technique, the genetic material like DNA or RNA basically chemically altered, and then the DNA and RNA, if they are not, or you can say if they are defective, we can alter it and then we can introduce into the host organism, so that whatever the defective gene, like I'm explaining. সাপোজ আমার মধ্যে ডিফেক্টিভ জিন আছে, সেই জন্য ডিফেক্টিভ জিনের জন্য আমার ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে না, দ্যাটস ওয়াই আই এম সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস। সো উইথ দ্য হেল্প অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমার ডিএনএটাকে প্রপারলি অল্টার্ড করে দেওয়া হলো, ভালো জিন করা হলো, দেন আমার মধ্যে সেটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, অ্যান্ড দেন আমার ডিএনএর মধ্যে এখন ইনসুলিন তৈরি করার জিন আছে। নাও আই এম কিওর জেনেটিক্যালি কিওর্ড, আমার মধ্যে আর ডায়াবেটিসটা হবেই না। অ্যাজ ডায়াবেটিস ইজ জেনেটিক্যালি, ইফ দ্য ডায়াবেটিস ইজ জেনেটিক্যালি, মানে আমি বাইরে থেকে ওষুধ খাচ্ছি না, আমি টোটালি জেনেটিক্যালি আমি মডিফাইড হয়ে যাচ্ছি ভালো। সো দ্যাট ইজ জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আর what is bioprocess engineering? Maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes for আমরা যাতে আমাদের মতো করে মাইক্রোবস তৈরি করতে পারি, ইউক্যারিওটিক সেল যাতে তৈরি করতে পারি, সো দ্যাট আমরা আরও বেশি পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন, এনজাইমস এগুলো তৈরি করতে পারি। দ্যাট মিনস উই ক্যান প্রডিউস দ্য ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মানে আমরা জিনটাকে অল্টার্ড করছি, সেটা ভালো কাজের জন্য হোক বা বাজে কাজে, নর্মালি ভালো কাজের জন্য। বায়োপ্রসেস মানে হচ্ছে আমরা মাইক্রোবসদেরকে ইউজ করে আমরা প্রোডাক্টগুলোকে বাড়াচ্ছি। সো দিস বোথ activities are done by the biotechnology, and without biotechnology these two process cannot be done. That's why these are the core techniques. এবার now, first the technique genetic engineering. What are the basic steps? Number one, first of all you have to identify the DNA with desirable gene. সাপোজ এই জায়গাটা আমি বোঝাচ্ছি একটু। সাপোজ আমার বাবার ডায়াবেটিস আছে, সুগার আছে, দ্যাট মিন্স ইনসুলিন তৈরি হয় না, বিকজ ব্লাডে নর্মাল, দেখো গ্লুকোজ আমরা মেপে খেতে পারি না। সো অবভিয়াসলি যখনই আমরা গ্লুকোজ ইনটেক করছি, ব্লাডের মধ্যে 100 ml এর মধ্যে 80 to 120 mg হচ্ছে আমার নর্মাল। তো এক্সেস গ্লুকোজ তো আমি তো এভাবে মেপে খেতে পারি না, সো এক্সেস গ্লুকোজ আসতেই পারে। তো বেসিক্যালি প্যানক্রিয়াস থেকে তখন ইনসুলিনটা বেরিয়ে ওই এক্সট্রা গ্লুকোজটাকে লিভারে গ্লাইকোজেন হিসেবে স্টোর করে দেয়। দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল প্রসেস। তো সেই জন্য যাদের মানে তুমি যাদের ডায়াবেটিস নেই, ব্লাড সুগার যতই হোক, ক্যাডবেরি খাক যাই খাক, তুমি টেস্ট করলে দেখবে নর্মালি আছে, কারণ ইনসুলিন এক্সেস গ্লুকোজটাকে কনভার্ট করে দিয়েছে। বাট যেহেতু আমার বাবার ডায়াবেটিস আছে, তাহলে আমার বাবার মধ্যে ইনসুলিন ইজ আ হরমোন। হরমোন মিনস ইটস আ নেচার অফ প্রোটিন।
প্রোটিন তৈরি হয় ফ্রম আরএনএ, আরএনএ প্রডিউস ফ্রম ডিএনএ। তার মানে ডিএনএর যে পোর্শনটা থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় সেই পোর্শনটা কিছু গণ্ডগোল আছে, দ্যাটস ওয়াই ইনসুলিন হরমোনটা তৈরি হচ্ছে না। দ্যাটস তার জন্য বাবা যে পরিমাণ গ্লুকোজটা নিচ্ছে, এক্সেস গ্লুকোজটা গ্লাইকোজেনে কনভার্ট হচ্ছে না। সো ব্লাডের যে নর্মাল গ্লুকোজ লেভেল থাকা উচিত তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। তখন আমার বাবার এই জিনটাকে আমি কি করতে চাই না, আমি এমন জিন ঢোকাতে চাই যেখানে ইনসুলিন তৈরি হবে। তাই জন্য বাবার জিনের সাথে ম্যাচ করবে এমন কোনো জেনেটিক সিকোয়েন্স আমাকে দেখতে হবে। সো বাবার ক্লোজকে আমি, বিকজ বাবার জেনেটিক মেটেরিয়াল আমি পেয়েছি। সো আই উইল বি দ্য ডোনার, বাবা উইল বি দ্য হোস্ট। আমি জিনটা দেব আর বাবা সেই জিনটা নেবে। সো আমার মধ্যে বা দেখতে হবে যে যে ডিজায়ারেবল জিন, মানে ইনসুলিনের জন্য যে ডিএনএর পোর্শনটা রয়েছে সেটাকে জিন বলছে, সেই ডিজায়ারেবল জিনটা ঠিকঠাক আছে কিনা। আমি যেহেতু দেব, তাহলে আমার জিনটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। দেন ইন্ট্রোডাকশন অফ আইডেন্টিফাইড ডিএনএ, আমার ডিএনএটাকে নিয়ে হোস্টে মানে আমার বাবার মধ্যে সেটাকে ইন্ট্রোডিউস করাতে হবে। নাম্বার 3, মেনটেনেন্স অফ ইন্ট্রোডিউস ডিএনএ ইন দ্য হোস্ট অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ ডিএনএ টু ইটস প্রোজেনি। তাহলে আমরা একটা একটা করে এগোই। ফার্স্ট, আইডেন্টিফিকেশন অফ ডিএনএ উইথ ডিজায়ারেবল জিন কিভাবে হয় না, ট্র্যাডিশনাল হাইব্রিডাইজেশন টেকনিক lead to inclusion and multiplication of undesirable gene and desirable gene. So traditional hybridization করে আমরা আনডিজায়ারেবল জিন আর ডিজায়ারেবল জিনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি এবং সেটাকে মাল্টিপ্লাই করতে পারি। তারপরে with the help of genetic engineering only desirable gene are introduced. নাও কিভাবে আমরা এই আইডেন্টিফাইড ডিএনএটাকে হোস্টে ঢোকাবো? একটা আমার ভেক্টর ডিএনএ লাগবে, লাইক প্লাজমিড। এটা হচ্ছে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা প্লাজমিড ইজ আ ভাইরাস। ওয়াই দে আর ভেক্টর? বিকজ তারা কি করছে, তাদের যে সার্কুলার ডিএনএটা থাকছে সেখানটা একটা পোর্শন কেটে আমার ডিজায়ারেবল জিনটা তাদের ডিএনএর সাথে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো নাও দিস প্লাজমিড ভেক্টর হ্যাজ দেয়ার ডিএনএ with my DNA. So now the combination is vector DNA with my DNA. So this is a recombinant DNA. Now is used to deliver an alien piece of DNA into the host organism. এবার ওই ভেক্টরটাকে আমরা মানে প্লাজমিড ভেক্টরটাকে আমরা হোস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো, যার মধ্যে আমরা চেঞ্জ করতে চাইছি, যাতে তারা গিয়ে ওই ডিজায়ারেবল জিনটাকে তাদের প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে এন্টার করিয়ে দিতে পারে। So now maintenance of introduce DNA in the host and transfer of DNA to its progeny. So a piece of alien DNA has the no sequence, এর কোনো সিকোয়েন্স নেই যে কোনো ওড়ি থাকবে যেখান থেকে রেপ্লিকেশন হবে, এইসব কিছু নেই। সো এটা কোনো মাল্টিপ্লাই করতে পারে না। তো এলিয়েন ডিএনএ রেসিপিয়েন্ট জিএনএর মধ্যে ঢুকলো, দেন হোস্ট ডিএনএর মধ্যে ঢুকে নিজেকে মাল্টিপ্লাই করলো। ধীরে ধীরে যে কটা সেল তৈরি হবে সবার মধ্যে ভালো জিনটা কপি হতে হতে থাকবে। সো এইভাবে ধীরে ধীরে ইনসুলিন প্রোডাকশন তৈরি হবে and my baba will cure from the diabetes. Now, what are the principles of biotechnology? The process of joining, inserting a foreign piece of DNA, বাইরে থেকে ডিএনএ এনে সেটা
জয়েন করা, ইনসার্ট করা, হোস্টে ঢোকানো, নতুন জেনেটিক কম্বিনেশন তৈরি করা, এই পুরো জিনিসটার নাম হচ্ছে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি। বিকজ হোয়াট এভার দ্য পুরনো ডিএনএ উইথ দ্য ফরেন ডিএনএ, হোয়াট এভার দ্য কম্বিনেশন ইজ formed, this is known as recombinant DNA technology. First recombinant DNA was produced by Stanley Cohen and Herbert Boyer in 1972. They isolated an antibiotic resistant gene, which is a piece of gene, from a plasmid of Salmonella typhimurium. Then it was linked with a plasmid vector. তারপর সেটাকে ইকোলাইয়ের মধ্যে ঢোকানো হয়েছিল। As a result, gene was expressed and multiplication in E. coli. তার মানে সালমোনেলা থেকে ডিএনএ নিয়েছিলাম, প্লাজমিডের মধ্যে যে ডিএনএ তার সাথে কম্বিনেশন করেছিলাম, দেন সেটাকে ইকোলাইয়ের মধ্যে মাল্টিপ্লাই করতে দিয়েছিলাম। মানে আমি দিইনি, স্টেনলার ওটা দিয়েছিল। সো ইন দিস ওয়ে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি হয়েছিল। তো টুলস অফ ডিএনএ রিকম্বিনেন্ট টেকনোলজি, টুলসের মধ্যে তিনটে জিনিস লাগছে। ফার্স্ট, রেস্ট্রিকশন এনজাইম, যেটাকে মলিকুলার সিজারও বলে, একটা পার্টিকুলার জায়গা কাটতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নিডেড। ক্লোনিং ভেক্টর লাইক প্লাজমিড, যার মধ্যে ঢুকিয়ে আমি ডিএনএটাকে কপি করব। Then we have to introduce into the host. So now what is the molecular scissor? These are the enzymes which cut DNA at specific site into fragments. So they belong to a class of enzyme called nucleases. In 1963, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One enzyme added methyl group to DNA, other restriction endonuclease cut DNA. So more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. Now you can see the first letter indicate genus. So second two letter indicates species of the prokaryotic cell from which they are isolated. So example, basically E. coli come from E. coli 13. Now types of restriction endonuclease. There are two types, exo, endo. Exonuclease, they remove nucleotide from the end of the DNA. You can see the red DNA, they are cutting from the last part, and then the two different DNA, red one, black one, are combined. Then it formed a recombinant DNA. Endonuclease means they cut at specific position between the DNA. They bind in specific recognition sequence of the DNA and cut the two strands at specific position. So first restriction endonuclease is HIND2. You can see in between the DNA within PY and PU, they are cutting between this. It cuts DNA by recognizing a specific sequence of 6 base pair. This is called recognition sequence for HIN2. Now restriction endonucleases recognize a specific palindromic nucleotide. Palindromic কাকে বলে? তুমি 5 প্রাইম থেকে 3 প্রাইমের দিকে যেভাবে পড়বে ঠিক সেভাবে উল্টো দিক থেকে পড়ো একই রকম লাগবে। যেমন GAATTC, উল্টো দিক থেকে পড়ো GAATTC, দ্যাট ইজ প্যালিন্ড্রোমিক। তো
a sequence of base pair that read the same on two strands 5' to 3' and 3' to 5' direction. So now the restriction enzyme cut the strands a little away from the center of the palindrome sites and but between the same two bases on the opposite strand, but these leave single stranded overhanging stretches and the ends. They are called sticky ends. Now sticky ends form H bonds with their complementary cut counterparts. This sticknets facilitate action of DNA ligase. তুমি দেখতেই পাচ্ছ তোমরা মাঝখান থেকে কেটেছে এবং সেই জায়গাগুলোতে এইচ বন্ড করে মানে হাইড্রোজেন বন্ড করে তারা আটকেছে। স্টিকি এন্ড হেল্প করেছে ডিএনএ লাইগেজ যেটা গ্লুয়ের মতো কাজ করে। সো এইভাবে ডিএনএ লাইগেজ হেল্প করেছে। Now sticky ends from H bonds with their complementary cut counterparts. So this thickness facilitate action of DNA ligase. When cut by the same restriction enzyme, তখন DNA fragments have the same kind of sticky ends. They are joined by DNA ligase. যদি একই ligase দিয়ে কাটে তাহলে একই রকম sticky end হবে। Now the cloning vector, it is a DNA molecule যে কিনা ক্যারি করে একটা ফরেন ডিএনএ সেগমেন্ট এবং সেটা হোস্ট সেলে গিয়ে রেপ্লিকেট করে, যেমন প্লাজমিড, ব্যাকটেরিওফাজ। তো প্লাজমিড হচ্ছে একটা অটোনোমাসলি রেপ্লিকেটিং সার্কুলার এক্সট্রা ক্রোমোজোমাল ডিএনএ অফ ব্যাকটেরিয়া। কিছু প্লাজমিডের মধ্যে 1 থেকে 2 কপি পার সেল থাকে, অন্যদের 15 থেকে 100 কপিস পার সেল থাকে। ব্যাকটেরিওফাজ যার মধ্যে হাই নাম্বার পার সেল থাকে, যেটার মধ্যে ভেরি হাই কপি নাম্বার অফ দেয়ার জিনোম উইদিন ব্যাকটেরিয়াল সেল থাকে। তো when the cloning vectors are multiply in the host, তাদের যে লিঙ্ক পিস অফ ডিএনএ সেটাও কিন্তু মাল্টিপ্লাই করে ইকুয়াল নাম্বার, যত নাম্বার অফ ভেক্টর ক্লোন করবে। এবার ফিচার্স রিকোয়ার্ড ফর ক্লোনিং ইনটু আ ভেক্টর। ফার্স্ট অফ অল একটা অরিজিন লাগবে, সিলেক্টেবল মার্কার লাগবে, ক্লোনিং সাইট লাগবে, ভেক্টর ফর ক্লোনিং জিন লাগবে ইন প্লান্ট অ্যান্ড অ্যানিমাল। অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন, এটা একটা সিকোয়েন্স যেখান থেকে রেপ্লিকেশন স্টার্ট হবে। একটা পিস অফ ডিএনএ ওরিতে লিঙ্ক থাকবে যে কিনা রেপ্লিকেট করবে হোস্ট সেলের মধ্যে। এটা কন্ট্রোল করবে কপি দ্য নাম্বার অফ লিঙ্কড ডিএনএ। এইভাবে প্রচুর টার্গেট ডিএনএর একটা কপি তৈরি হবে যেটা কিনা ভেক্টরের সাথে সাথে ক্লোন হতে থাকবে, তার ফলে প্রচুর নাম্বার অফ কপিস তৈরি হয়ে যাবে। এরপর মার্কারের কাজ কি? এটা হচ্ছে এমন একটা জিন যেটা কিনা হেল্প করবে যে সিলেক্ট করতে কোনটা ট্রান্সফরমেট আর কোনটা এলিমিনেট করবে নন ট্রান্সফরমেটকে। তো যদি কোনো পিস অফ ডিএনএকে হোস্ট ব্যাকটেরিয়ামে ঢোকাতে হয় সেটাকে বলে ট্রান্সফরমেশন। ওই ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে বলে ট্রান্সফরমেট। যেটা ওই ট্রান্সফরমেশনে মানে ঢুকবে না তাদেরকে নন ট্রান্সফরমেট বলে। সিলেক্টেবল মার্কার্সের কাজ হচ্ছে জিনস এনকোডিং, যারা কিনা রেজিস্ট্যান্স করতে পারে ডিফারেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক, যেমন অ্যাম্পিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল, টেট্রাসাইক্লিন, ক্যানামাইসিন এক্সেট্রা, সেই সব জায়গাগুলোকে মার্কার করতে পারে। নর্মাল ইকোলাই সেলস হ্যাভ নো রেজিস্ট্যান্স এগেইন দিজ অ্যান্টিবায়োটিক্স। To link the alien DNA, the vector needs a single or very few recognition site for restriction enzymes. More than one recognition sites generate several fragments. It complicates the gene cloning. Now, features required for the cloning.
এবার দেখো লাইগেশন কি হবে, মানে জোড়া লাগানো। যে এলিয়েন ডিএনএটা তুমি নিয়েছো সেটা তুমি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিনের মাঝখানে ঢোকাবে। এক্সাম্পল, লাইগেশন অফ ফরেন ডিএনএ তুমি ঢোকালে ব্যাম H1 সাইট অফ টেট্রাসাইক্লিন রেজিস্ট্যান্ট জিন ইন ভেক্টর PBR322-তে। এর ফলে একটা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড তৈরি হলো। যদি লাইগেশনের দরকার না হয় সেটাকে নন রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড বলে। যখন ফরেন ডিএনএ ঢুকিয়ে দেওয়া হলো উইদিন আ জিন অফ ব্যাকটেরিয়া, তারপরে সেই জিনটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়। এটাকে বলে ইনসারশনাল ইনঅ্যাক্টিভেশন। এর ফলে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড তাদের টেট্রাসাইক্লিন রেজিস্ট্যান্সটা লুজ করে, কারণ ফরেন ডিএনএ ঢুকে গেছে। এর ফলে প্লাজমিডটা ইন্ট্রোডিউস হয় ইনটু ইকোলাই সেল। তিন ধরনের সেল পেয়ে থাকি। এক, নন ট্রান্সফর্মেড, যাদের কোনো প্লাজমিড নেই, তাই তারা নন রেজিস্ট্যান্ট টু আইদার টেট্রাসাইক্লিন অথবা অ্যাম্পিসিলিন। ট্রান্সফর্মেড with non-recombinant plasmid, এরা resistant to both tetracycline and ampicillin. Transformants with recombinant plasmid, এরা resistant only to ampicillin. এরপরে recombinant plasmid can be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on ampicillin medium. Then the transformants are transferred on tetracycline medium. রিকম্বিনেন্টস যেগুলো অ্যাম্পিসিলিন মিডিয়ামে গ্রোথ হবে তারা কিন্তু টেট্রাসাইক্লিন মিডিয়ামে হবে না। আবার রন রিকম্বিনেন্টস যেগুলো দুটো অ্যান্টিবায়োটিকে গ্রোথ হবে। তো এইভাবে একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স জিন হেল্প করবে ট্রান্সফরমেন্টটাকে সিলেক্ট করতে। ইনঅ্যাক্টিভেটেড অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট জিন হেল্প করবে সিলেক্ট করতে রিকম্বিনেন্টকে। But this type of selection of recombinant is a difficult procedure because it needs simultaneous plating on two plates having different antibiotics. তাই জন্য alternative selective marker have developed based on their ability to produce color in presence of chromogenic substrate. In this recombinant DNA inserted হলো coding sequence of an enzyme beta galactosidase, যাতে জিনটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়। এই রকম কলোনি কিন্তু কোনো কালার দেবে না। এগুলো আইডেন্টিফাইড হয় অ্যাজ রিকম্বিনেন্ট কলোনিজ। যদি প্লাজমিড ইন ব্যাকটেরিয়া হ্যাভ নো অ্যান ইনসার্ট, it gives blue colored colonies is presence of chromogenic substrate. Cloning site, I'm really sorry. এক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএকে ইনসার্টেড করা হলো কোডিং সিকোয়েন্সে, যেটা আমি একটু আগেই বললাম। তো ভেক্টর, তো জেনেটিক টুল কিছু প্যাথোজেনের জন্য transformed into useful vector for delivering gene to plant and animals. Agrobacterium tumefaciens, pathogen of many dicot plant retrovirus. এছাড়া তো অ্যাগোব্যাকটেরিয়াম টিউমেফেসিয়েন্স এ কিনা ডেলিভার করতে পারে একটা পিস অফ ডিএনএ টু ট্রান্সফর্ম নর্মাল প্লান্ট সেল ইন্টু টিউমার। এই টিউমার সেল প্রডিউস করে কেমিক্যাল যেটার প্যাথোজেনের জন্য দরকার। টিউমার ইনডিউসিং প্লাজমিড অফ এ টিউমেফেসিয়েন্স, এরা মডিফাইড করা হয় একটা ক্লোনিং ভেক্টরে, যেটা কিনা না তো প্যাথোজেনিক বাট can use mechanism to deliver gene of interest into plant.
Agrobacterium tumifericans তোমার ডেলিভার করা একটা পিস অফ ডিএনএটা তো বললাম। যাই হোক, তো তারপরে হচ্ছে রেট্রোভাইরাস ইন অ্যানিমালস can transform normal cell to cancerous cell, so they are used to deliver desirable gene into animal cell. Since DNA হচ্ছে হাইড্রোফিলিক, তো এ কিন্তু সেল মেমব্রেন দিয়ে যেতে পারবে না, তাই জন্য ব্যাকটেরিয়াল সেলকে মাস্ট বি মেড কম্পিটেন্ট যাতে এলিয়েন ডিএনএকে টেক আপ করতে পারে বা প্লাজমিডকে। তো সেই জন্য ব্যাকটেরিয়াল সেলকে ট্রিটেড করা হয় উইথ আ স্পেসিফিক কনসেন্ট্রেশন অফ আ ডাইভ্যালেন্ট ক্যাটায়ন। সেই জন্য ডিএনএ এন্টার করে ব্যাকটেরিয়ামে থ্রু দ্য পোরস ইন সেল ওয়াল। এই সেলগুলোকে ইনকিউবেটেড করা হয় উইথ দ্য রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অন আইস। Then they are placed briefly at 42 degrees centigrade heat shock and put them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. তো এছাড়া অন্য মেথডের মধ্যে রয়েছে মাইক্রো ইনজেকশন। Recombinant DNA is directly injected into nucleus of an animal cell. Biologistic gene gun cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA. It is suitable for plant disarmed pathogen vector when it infects the cell. Transfer recombinant DNA into the host. এটা ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট আমরা নেক্সট দিন পড়ব। হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। থ্যাংক ইউ।